вынуждены взять слово по порядку ведения заседания в связи с попыткой некоторых делегаций подтолкнуть Совет Безопасности к грубому нарушению его решений и процедуры. Западные коллеги пытаются подать сегодняшнее заседание как очередную полугодовую дискуссию по пункту повестки дня нераспространения для рассмотрения вопроса выполнения резолюции Совета Безопасности 2231 и обсуждения профильного доклада Генерального секретаря ООН. Российская Федерация категорически отвергает подобные заходы. Для особо забывчивых напоминаем, что все положения резолюции 2231 прекратили свое действие 18 октября 2025 года по прошествии 10 лет со дня принятия совместного всеобъемлющего плана действий. В этот же день Совет Безопасности прекратил рассмотрение вопроса об иранской ядерной программе, а пункт повестки дня нераспространения был исключен из перечня вопросов, которым занимается Совет Безопасности. Эти консенсусные решения были зафиксированы в тексте резолюции 2231. Ссылки на процедуру снятия пунктов с повестки дня Совета, прописанные в записке председателя СБ 507, в данном случае неуместны. Вместе с истечением срока действия резолюции 2231 логичным образом утратила актуальность и записка председателя Совета Безопасности ООН С-2016-44, в соответствии с которой Генеральный секретарь ООН каждые полгода готовит доклады о ее выполнении, а Совет Безопасности собирался для их обсуждения. Соответственно, никакого профильного мандата ни у секретариата ООН, ни у Совета больше нет. Несостоятельность попыток западных членов СБ создать иллюзию, что сегодняшнее заседание носит рутинный характер, наглядно демонстрируется и тем, что действующие председатели не решились добиваться его включения в утвержденную программу работы Совета Безопасности на декабрь 2025 года. Уважаемые коллеги, созыв Великобритании и Франции, поддержавшими их членами Совета Безопасности этого заседания, не имеет никакого отношения к мандатно-отчетному циклу Совета. Данный шаг не более чем тщетная попытка убедить международное сообщество в том, что Евротройка задействовала механизм восстановления действий антииранских резолюций СБ, так называемый снэпбэк, а резолюция 2231 якобы остается в силе. В стремлении продвинуть свою повестку они готовы усугубить раскол в Совете Безопасности, причем не только по политическим, но и по правовым и процедурным вопросам. В этом контексте вызывает разочарование неспособность славянских коллег беспристрастно подойти к своим председательским обязанностям и не допустить проведения заседания СБ по несуществующему пункту повестки дня. Готовность пойти на поводу у инициаторов сегодняшней дискуссии является прямым нарушением ранее принятых Советом решений и лишь подрывает его авторитет. Благодарю вас. 主席，中方支持俄方的观点。我要指出，欧三启动快速恢复机制、制裁机制存在法律和程序漏洞。安理会并未就欧三是否有权启动机制达成一致。安理会第2231号决议于10月18日到期终止。安理会已终止审议伊朗核问题，秘书长应停止继续就执行第2231号决议提交报告。有关国家强行推动安理会在已被终止的议题下召开会议，只会损害安理会决议权威，破坏安理会团结，加剧矛盾分歧。中方对此严重关切。中方呼吁安理会成员切实落实第2231号决议终止日有关措施，维护安理会权威和多边外交信誉，为政治解决伊朗核问题创造有利条件。Merci Monsieur le Président. Il y a presque 3 mois, ce Conseil a mené à bien la procédure de snapback visant à réimposer des sanctions internationales contre l'Iran en raison de la violation répétée des engagements iraniens au titre du plan d'action global commun. Cette procédure a prolongé l'application de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, qui n'avait vocation à s'éteindre que si la question nucléaire iranienne avait pu être considérée comme réglée. Cette procédure a été conduite conformément au paragraphe 11 de la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Le 28 août dernier, la France, avec ses partenaires du E3,
avait notifié au Conseil de sécurité les manquements persistants de l'Iran à ses engagements, en rappelant les efforts diplomatiques entrepris par le E3 depuis 2020 pour y remédier. Dans les 30 jours suivant cette notification, le Conseil a rejeté, par vote qui ne souffrait aucune contestation, un projet de résolution sur la levée permanente des sanctions. Cette procédure a conduit au rétablissement, le 28 septembre dernier, des 6 résolutions adoptées entre 2006 et 2010 pour contraindre le programme nucléaire iranien. La procédure de snapback a également empêché l'extinction définitive des dispositions de la résolution 2231. Il convient de rappeler que l'extinction des dispositions de la résolution 2231 n'avait vocation à intervenir que si des assurances étaient obtenues sur la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. La résolution 2231 demeurant en vigueur, la France est favorable à ce que le Conseil de sécurité poursuive la pratique établie des réunions semestrielles dans ce cadre. Eu égard au risque persistant de prolifération, la question nucléaire iranienne continue de justifier une attention soutenue de ce Conseil et doit continuer à figurer à l'ordre du jour du Conseil. Je vous remercie. Mr. President, thank you for the opportunity to brief the Security Council on the implementation of Resolution 2231. As the Secretary General noted in the report before you, despite intensified diplomatic efforts during the second half of 2025, there was no agreement on the way forward regarding the Iran nuclear program. On 28 August 2025, France, Germany, and the United Kingdom, referred to as the E3 states, notified the Council of their intention to trigger the snapback mechanism of Resolution 2231. They attributed their decision to what they described as the significant non-performance by the Islamic Republic of Iran of its commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action. In accordance with the snapback procedure, as the Council did not adopt a resolution to continue the termination of measures within 30 days from the E3 letter, the previously existing sanctions on the Islamic Republic of Iran were reapplied on 27 September 2025. This entailed reinstating the website of the 1737 Sanctions Committee and the corresponding sanctions list. Several member states rejected the validity and effect of the snapback process. Specifically, some members asserted that the process was procedurally and legally flawed. Member states also expressed differing viewpoints regarding the status of the resolution in the aftermath of 27 September. Mr. President, in the latest report of 12 November 2025, the International Atomic Energy Agency recalled that the Islamic Republic of Iran had stopped implementing its nuclear-related commitments under the JCPOA as of 20 February 2021. The agency was nevertheless still able to verify and monitor some of these commitments through activities implemented pursuant to Iran's NPT Safeguards Agreement. Specifically, the agency has verified that, during this period, Iran has exceeded the limits on its nuclear program as stipulated in the JCPOA. On 18 October 2025, the agency reported that it had no information on the status of the stockpiles of enriched uranium in Iran. The IAEA concluded that a commonly agreed framework with the support of countries concerned was necessary to ensure that Iran's nuclear program was exclusively peaceful. The agency also noted the readiness of its Director General to engage with Iran at the earliest opportunity to work constructively to this end. Turning to the remaining restrictive measures set out in Annex B to the Resolution 2231, namely those pertaining to nuclear activities and transfers, the Secretary did not receive any allegations of violations of these provisions during this reporting period. Furthermore, no new proposals have been submitted through the procurement channel during the reporting period. The Security Council did, however,
received 6 notifications regarding the nuclear-related restrictive measures for certain activities consistent with the JCPOA. Mr. President, notwithstanding the significant differences between the relevant parties on the way forward regarding Resolution 2231 and the JCPOA, all of them have continued to emphasize the importance of a diplomatic solution and expressed overall readiness to engage with each other for this purpose. Indeed, as the Secretary General has stated, a negotiated settlement that would secure the overall objectives of ensuring a peaceful Iranian nuclear program and providing sanctions relief is the best option available to the international community. The Secretariat remains at the full disposal of the parties in the pursuit of these objectives. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Rosemary DiCarlo, pour son exposé du rapport semestriel du secrétaire général sur la résolution 2231. Dans la continuité de nos travaux, en septembre dernier, et de la mise en œuvre par ce Conseil du processus de snapback, nous prenons note des éléments de ce rapport sur la mise en œuvre de la résolution 2231 et nous félicitons qu'aucun membre de ce Conseil n'ait formellement objecté à sa présentation, ce qui est important pour poursuivre les travaux du Conseil de sécurité. Je salue également la participation à cette réunion de l'Union européenne, coordinatrice de la Commission conjointe de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ainsi que du représentant de l'Iran et de l'Allemagne. Monsieur le Président, j'aurai 2 remarques. Tout d'abord, l'absence de mise en œuvre par l'Iran des obligations internationales liées à son programme nucléaire constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. En plus de la violation de plus en plus flagrante depuis 2019 par l'Iran de toutes les limitations permettant de garantir que son programme nucléaire poursuit des fins pacifiques, l'Iran a drastiquement limité l'accès de l'AIEA aux installations nucléaires présentes sur son territoire. Depuis 6 mois, l'AIEA n'a plus aucun accès aux sites les plus sensibles du programme nucléaire iranien et ne dispose d'aucun moyen de vérifier l'état des 450 kg d'uranium hautement enrichi à 60% détenus par l'Iran. S'il était porté à des niveaux d'enrichissement militaire, ce stock correspondrait, faut-il le rappeler, à une quantité suffisante pour produire 10 engins nucléaires explosifs. L'Iran est par ailleurs le seul État non doté de l'arme nucléaire à enrichir à de tels niveaux. L'agence indique donc aujourd'hui être privée de la continuité de la connaissance sur des aspects clés du programme nucléaire iranien et n'est donc plus en mesure d'apporter la garantie de son caractère pacifique. Alors que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a décidé en novembre de renouveler le mandat de vérification de l'agence en Iran au titre des résolutions réimposées après le snapback, nous appelons l'Iran à mettre en œuvre ses obligations de garantie et à coopérer pleinement avec l'AIEA. Ensuite, la réimposition des sanctions ne signifie en aucun cas la fin des efforts en vue de trouver une solution diplomatique. La décision de déclencher la procédure de snapback a été prise en dernier recours, après plus de 5 ans d'efforts diplomatiques visant à ramener l'Iran au respect de ses engagements, y compris une proposition d'extension de l'échéance du snapback que l'Iran a refusée. L'aboutissement de cette procédure implique la remise en vigueur des résolutions de ce Conseil sur l'Iran, qui prévoit notamment un embargo sur les armes vers et en provenance d'Iran, ainsi que la suspension par l'Iran de ses activités d'enrichissement et de retraitement d'uranium. Il incombe à l'ensemble des États de contribuer au respect de ces obligations conformément à la Charte des Nations Unies. Nous souhaitons également que soit prochainement désignée une présidence du comité 1737, chargée de veiller à la bonne mise en œuvre de ces mesures et que soient rapidement nommés les membres du panel d'experts qui y est associé. Tout en étant déterminés à mettre en œuvre les résolutions réimposées, nous restons pleinement engagés en faveur d'une solution négociée. La position de la France
et de ses partenaires du E3 est constante depuis plus de 20 ans. Seule une solution diplomatique peut apporter une réponse viable à la question nucléaire iranienne. Nous continuons donc d'appeler l'Iran à réengager des négociations sérieuses et de bonne foi en vue de conclure un accord durable et vérifiable qui garantisse à la communauté internationale que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire. Je vous remercie. Господин председатель, хотим еще раз выразить сожаление в связи с тем, что вам не хватило решимости беспристрастно подойти к своим обязанностям и не пойти на поводу у тех, кто настаивал на проведении заседания Совета Безопасности по несуществующему пункту повестки дня. Категорически отвергаем и осуждаем подобные действия славянского председательства, подрывающие авторитет Совета и нарушающие ранее принятые им решения. Еще одним грубым нарушением станет выступление в качестве докладчика представителя Европейского Союза. Совместной комиссии СВПД больше не существует. Соответственно, ЕС больше не является ее координатором и не может брифинговать Совет Безопасности в этом качестве. Господин председатель, вместе с тем весьма показательно, что вы ни на правах председателя СБ, ни на правах координатора Совета Безопасности по выполнению резолюции 2231 до 18 октября 2025 года даже не пытались запустить работу по согласованию полугодового доклада координатора или провести традиционную неформальную экспертную встречу Совета Безопасности в формате 2231. Воспринимаем это как свидетельство того, что славянские коллеги, несмотря на проявляемую ими блоковую солидарность, на самом деле прекрасно осознают несомненную несостоятельность аргументов о продолжении действия резолюции 2231. Увы, сегодняшний брифинг заместителя генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло в очередной раз продемонстрировал, что недалеко от Словении ушло и руководство секретариата ООН, занявшее ангажированную и юридически безграмотную позицию в контексте дискуссии в Совете Безопасности по иранской ядерной программе. Вместе с прекращением действия резолюции 2231 утратил актуальность и мандат генерального секретаря ООН по мониторингу его выполнения, о чем мы неоднократно говорили. На этом фоне самовольное решение генсекретаря подготовить и опубликовать соответствующий доклад не выдерживает никакой критики. В этом же контексте вызывают разочарование и другие шаги секретариата ООН. Информирование государств-членов организации о так называемом восстановлении антииранских резолюций Совета Безопасности, действовавших до 2015 года, а также воссоздание веб-сайта давно прекратившего существование Комитета Совета Безопасности 1737 и его санкционного списка. Такое вторжение в исключительные прерогативы Совета Безопасности и подыгрывание его западным членам является ничем иным, как прямым нарушением Устава ООН, в частности его статьи 100, согласно которой при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должен запрашивать или получать указания от кого бы то ни было, от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации. Более того, все упомянутые действия руководство секретариата подрывает не только авторитет ООН, но и международные усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, в котором генсекретарь, по его уверениям, столь заинтересован. Считаем подобную деятельность, самодеятельность, недопустимой. Господин председатель, в 2025 году западные страны окончательно сбросили свои маски мнимых сторонников политико-дипломатического регулирования вопроса об иранской ядерной программе. Если у кого-то и оставались сомнения в их истинной позиции, то теперь они развеялись окончательно. В начале этого года многие из нас возлагали большие надежды на возобновившиеся опосредованные контакты между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной проблематике. Состоялось 5 раундов непрямых переговоров, стороны готовились к 6-му. Однако за 2 дня до его проведения Израиль пошел по пути военной эскалации и нанес удары по территории Ирана, в том числе по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Спустя неделю к авантюре Западного Иерусалима присоединился и сам Вашингтон.
Эти действия не только поставили под угрозу безопасность всего региона Ближнего Востока, но и практически свели на нет шансы на достижение договоренности. На этом фоне верхом лицемерия стали шаги европейской тройки СВПД, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны, вопреки своим прежним заявлениям о недопустимости военного решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, переобулись в воздухе и поддержали удары по суверенному государству. Хочу процитировать выступление наших британских коллег в этом зале на экстренном заседании Совета Безопасности 22 июня. Одни лишь военные действия не могут позволить достичь устойчивого разрешения озабоченности в отношении иранской ядерной программы. Иными словами, Лондон готов рассматривать военные удары и угрозы в качестве рычага решения кризиса вокруг иранской ядерной программы, кардинально изменив свою позицию в угоду старшему брату всего за несколько часов. Коллеги, только вдумайтесь, произошло нападение не только на Иран, но и на всю архитектуру ДНИАО и лежащую в ее основе систему гарантий МАГАТЭ. Более того, Евротройка, Соединенные Штаты и другие западные страны пошли по пути прямого искажения содержания докладов гендиректора агентства по иранской ядерной программе, в которых ни разу, ни в каком контексте не содержалось указаний на конверсию материала на военные цели. Любые попытки вменить Тегерану в вину его защитные шаги в ядерной сфере предприняты исключительно в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов из ядерной сделки в 2018 году и окончательный срыв ее выполнения Евротройкой обречены на провал и рассчитаны на дилетантов. Любой маломальски развивающийся в теме человек прекрасно знает, что ни ДНИАО, ни соглашение о всеобъемлющих гарантиях не накладывают на государства-участников договора никаких ограничений на обогащение урана при условии, что весь материал задействуется исключительно в мирной деятельности. По прошествии нескольких месяцев стало абсолютно понятно, что Евротройка еще и полностью несостоятельна как участник переговорного процесса вокруг Ирана. Сначала они безуспешно пытались разыграть карту снэпбэка. Ситуация оказалась не в их пользу. Помешал доведенный нашей страной и рядом других государств-членов до международного сообщества убедительный правовой анализ, объясняющий, что Евротройка своими многочисленными нарушениями СВПД и резолюции 2231 перечеркнула свое право пользоваться предусмотренными ими инструментами. Более того, свое так называемое уведомление о запуске снэпбэка британские, французские, немецкие коллеги направили в обход предусмотренных СВПД процедур. В частности, не задействовав и не исчерпав процедуру механизма разрешения спора. Поэтому, как подтвердит любой добросовестный юрист, никакие притязания бывших европейских участников СВПД не могут подменить реальность, в которой никакого восстановления действия антииранских резолюций СБ не произошло. Потом Евротройка и вовсе продемонстрировала полную неспособность к самостоятельным действиям и решениям. Согласованная на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН Ираном и европейскими странами промежуточная развязка, устраивавшая обе стороны, разбилась о позицию США, обнуливших ее стартовые параметры, продвигавшиеся Евротройкой. А та сделала вид, что ничего не происходит. И даже после подобного унижения европейцы не нашли в себе мудрости поддержать деполитизированный российско-китайский проект резолюции СБ о техническом продлении срока действия резолюции 2231, что дало бы дополнительное время на поиск переговорного решения без возникновения правового вакуума после истечения срока действия СВПД. В условиях подобной беспомощности нас не удивляют попытки Великобритании, Франции и Германии с новым рвением попытаться убедить всех вокруг в том, что снэпбэк состоялся. Однако, как бы ни хотелось западным коллегам создать свою собственную параллельную реальность, истинное положение дел не оставляет им на это никаких шансов. Восстановление принятых в 2006-2015 годах резолюций СБ не произошло. Срок действия резолюции 2231 истек 18 октября.
Вопрос об иранской ядерной программе снят с повестки дня Совета Безопасности ООН. Не стоит забывать и о том, что цели прежних санкционных резолюций Совета в отношении Ирана давно достигнуты, что задокументировано МАГАТЭ. В нынешних условиях ранее снятые ограничения не жизнеспособны и не могут быть использованы для устранения имеющихся сегодня проблем проверочной деятельности агентства на территории Исламской Республики. Тем более, что возникли они не по вине Тегерана, а в результате американо-израильских актов агрессии. Все эти моменты еще больше подчеркивают неактуальность каких-либо притязаний на восстановление санкционного режима. Призываем американских и европейских коллег, а также секретариат ООН прекратить жить в мире своих иллюзий и скорректировать свой неправомерный и глубоко ошибочный курс. Российская Федерация продолжит последовательно препятствовать попыткам и далее подрывать нормальную работу Совета Безопасности, ставить под сомнение ранее принятые им решения и вводить международное сообщество в заблуждение. Если Соединенные Штаты, европейские страны и их союзники действительно заинтересованы в устранении их собственных сомнений относительно исключительно мирного характера иранской ядерной программы, то они должны отбросить свои предвзятые политизированные установки об оказании на Иран максимального давления и вовлечься в реальный диалог с этой страной. Тегеран уже неоднократно демонстрировал готовность к справедливой и равноправной дискуссии, называл устраивающие его параметры такого разговора. Россия неизменно готова содействовать любым подлинным усилиям по поиску политико-дипломатического решения данного вопроса. Призываем всех сконцентрироваться именно на них, а не строить воздушные замки и не потакать собственным фантомным боем по прекратившей свое действие резолюции 2231. Благодарю вас. In the name of God, the compassionate, the merciful, Mr. President, at the outset, I wish to state clearly Iran's position regarding the convening of this meeting. We associate ourselves with the position of the Russian and Chinese colleagues and firmly object to the convening of this meeting. Security Council Resolution 2231 contains a clear, deliberate, and self-executing termination clause. This resolution expired on 18 October 2025. As of that date, it ceased to have any legal effect or operative mandate. Accordingly, the Security Council rules under the Resolution 2231 came to a definitive end. There is therefore no mandate for the Secretary General to submit any report, no mandate for the Council to hold discussions on it, and no legal basis whatsoever to convene a meeting under the agenda item non-proliferation in this context. Any attempt to convene such a meeting constitute a clear violation and abuse of the Council's procedure. Likewise, any claim of the continued operation or implementation of Resolution 2231, whether by invoking Note 44 of the President of the Council or by vague reference to so-called established practice, is legally unfounded and misleading, and amounts to a clear use of this Council authority and process. Mr. President, I wish to express Iran's appreciation to China and the Russian Federation for their principled position and their faithful commitment to the JCPOA throughout its implementation. We also thank Algeria, Pakistan, and other Council members who have taken principled and independent positions. What we are witnessing is not a legitimate disagreement over interpretation, but a calculated distortion of Resolution 2231. The deliberate dissemination of disinformation regarding Iran's peaceful nuclear program, and a cynical attempt to abuse this Council for their narrow political interest. Against this backdrop, I wish to make 4 points. First, the root cause of the current situation are clear and did not emerge overnight or in isolation. They lie in the unilateral withdrawal of the United States from the JCPOA in 2018.
the sustained and deliberate non-compliance of the three European countries with their commitments and the subsequent military aggression by the United States and the Israeli regime against Iran's peaceful safeguard nuclear facilities. The war of the aggression launched by the United States and Israel, including deliberate attacks on facilities under IAEA safeguard, constitute a blatant violation of Article 2 of the UN Charter and the peremptory norm prohibiting the use of force, and represents a direct assault on the international non-proliferation regime. The situation is further aggravated by the explicit and public admission of the President of the United States, a permanent member of the Security Council, and the depositee of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, what Washington led, directed, and coordinated this war of aggression. Any attempts to justify this unlawful act through a distorted interpretation of Article 51 of the Charter or by invoking a fabricated claim of imminent threat is legally unfounded, misleading, and constitute one of the most dangerous abuses of international law in recent history. Article 51 of the Charter permits self-defense only in response to an actual armed attack, not speculative or hypothetical threats. Equally disturbing is the silence, and in certain instances, the implicit endorsement of the three European countries in response to this act of aggression. They have no credibility whatsoever to invoke non-proliferation norms or to claim concerns for the integrity of the non-proliferation regime. Second, Iran has been a faithful and responsible party to the NPT since 1970. Iran has consistently rejected weapons of mass destruction on legal, moral, and doctrinal regard, a position reaffirmed constantly at the highest level. Despite unlawful sanction, sabotage, assassination of its nuclear scientists, and armed attack, Iran has never diverted its nuclear program to military purposes. Iran's program remains exclusively peaceful and subject to the most extensive verification regime applied to any non-nuclear weapon state. Yet the role has been deliberately reversed. The victim is treated as the perpetrator, Iran is punished, and those who attack IAEA safeguard nuclear facilities enjoy complete impunity. This blatant double standard gravely undermines the integrity, credibility, and authority of the global non-proliferation regime. Despite these circumstances and grave violations, Iran acted in good faith and continued to cooperate with IAEA. On 9 September in Cairo, Iran's foreign minister signed a memorandum of understanding with the IAEA Director General, an initiative welcomed by the agency and many states as a constructive first step. Additional proposals were later presented here in New York by Iran's foreign minister. All were ignored. France and the United Kingdom chose escalation over diplomacy, acting in alignment with Washington instructions while blocking genuine diplomatic affairs, including the responsible initiative put forward by China and Russia. Furthermore, they acted in a bad faith by ignoring Iran's constructive cooperation with IAEA, deliberately omitting key facts, and tabling another politically motivated resolution at the IAEA Board of Governors in November 2025, while pressuring members to support it. This was done to manufacture a crisis rather than resolve one, and it effectively ended both diplomacy and the Cairo Agreement. Third, regarding claims that the so-called snapback or reinstatement of termination sanctions resolution has been triggered, Iran's position is clear, consistent, and firmly on the record, including in its official communication to the Secretary General and the President of the Council. This position has also been explicitly shared by other members, including China and Russia. The E3 have been
in sustained and publicly acknowledged significant non-performance since 2018 and therefore lack any legal standing to invoke such a mechanism. Moreover, the Security Council procedural inaction in September neither validate nor remedies this fundamental defect. The Council made no determination that legal conditions for the so-called snapback were met. Under international law, defective or invalid procedures cannot create legal rights or obligations. Let me state once again Iran's position in clearest possible terms. Resolution 2231 terminated definitively on 18 October 2025. As of that date, all nuclear-related provisions, measures, and restrictions were permanently terminated. The Security Council concluded its consideration of the Iranian nuclear issue, and the agenda item non-proliferation was removed. Any attempt by any state or body to revive, reinterpret, or enforce these terminated provisions is null and void, without legal effect, and constitute a clear abuse of this Council authority and processes. Fourth, Iran remains fully committed to principled diplomacy and genuine negotiations. It will never submit to coercion, intimidation, or political pressure. It is now incumbent upon France, the United Kingdom, and the United States to reverse course and take concrete, credible steps to restore trust and confidence. The core principles of the JCPOA remain indisputable and valid. Verifiable assurance that Iran's nuclear program is exclusively peaceful in exchange for full recognition of Iran's right under the NPT, including the right to uranium enrichment, the lifting of all sanctions, and the normalization of Iran's economy and integration into the international trading system. These principles remain entirely applicable and can provide a solid foundation for a new agreement. The essential objective is unchanged. Iran's nuclear program must remain exclusively peaceful, and Iran stands ready to provide such assurances. If France and the United Kingdom are sincere in their declared commitment to diplomacy, they should press the United States to follow this path. If they instead continue to adopt Washington's failed zero enrichment policy and deny Iran in unalienable right under the NPT, diplomacy will be effectively destroyed. The selective invocation of the UN Charter and the pursuit of the so-called peace zero strength approach only undermine the rule of law, replacing it with the law of the jungle. In closing, Mr. President, I wish to thank the outgoing members of the Council, Algeria, Guyana, and Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia, and congratulate them on the successful completion of their 2-year term. I would like to commend in particular Algeria and Guyana for their principled and independent conduct throughout their tenure. I thank you. Thank you very much. I appreciate it. There's a couple things that I wanted to address in the statements from the Iranian representative just now, especially firstly as it relates to 2231 and if it is still active. The resolution did not expire with the conclusion of the snapback process nor the original termination day of October 18th. Our focus, however, the United States of America focus, is on the more relevant and comprehensive restrictions that need to be reinstated in the UNSCR. So we wanted to make that clear on 2231. Also, since you decided to address the President of the United States, would like to make it clear to the entire world that United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue. Direct and meaningful. We're not going to negotiate in public, of course, not here. We have been clear, however, about certain expectations for any arrangement. Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle. I've worked for President Trump in 2 administrations now, and I can tell you
In both administrations, President Trump extended the hand of diplomacy to Iran. But instead of taking that hand of diplomacy, you continue to put your hand in the fire. Step away from the fire, sir, and take President Trump's hand of diplomacy. It's extended to you. Monsieur le Président, je serai bref. J'ai souhaité reprendre la parole donc, au nom de la France, effectivement, pour juste rappeler 3 points. Le premier point, mais ça a déjà été dit, mais je tiens quand même à le répéter, il est très clair qu'au regard des votes de ce Conseil au mois de septembre, le point reste à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et il est de la compétence du Conseil de sécurité de continuer à examiner cette question. Le deuxième point, en écoutant le discours du représentant de l'Iran, je suis frappé en fait 2 sujets. La désinformation est également au cœur de ce que nous avons entendu. Il n'y a aucune intention de coercition de la part du E3 à l'égard de l'Iran. Encore une fois, nous avons démontré dans le passé et encore récemment au mois de septembre notre volonté d'amener une solution qui soit une solution diplomatique et négociée. Et c'est à l'Iran de démontrer la nature pacifique de son programme nucléaire tel que l'agence, l'AIEA, le demande de manière récurrente depuis plusieurs années et l'a encore demandé cet automne. Nous n'inversons pas les responsabilités. Et nous ne voulons pas aller au-delà de cette simple demande, qui est une demande de coopération avec l'agence, encore une fois soutenable et de bonne foi. Et nous attendons également de l'Iran, dans le cadre de ces réunions, qu'elle puisse commenter un certain nombre de faits qui sont dans les rapports de l'AIEA et qui sont repris dans le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de la 2231. Je voudrais exprimer la déception de la France de n'avoir entendu aucun élément de fond sur la base des éléments du rapport du secrétaire général. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. President. And I think that, as mentioned, the representative of United States, we appreciate any fair and meaningful negotiation, but insisting on zero enrichment policy, it is contrary to our rights as a member of the NPT. And it means that they are not pursuing the fair negotiation. They want to dictate their predetermined intention on Iran. Iran will not bow down to any pressure and intimidation. And we are not going to blackmail to the body in international field. Thank you. Mr. President, I'll be very brief, replying to what has been just said by a representative of France. I said it in my statement when I spoke, and I would like to repeat it. You failed miserably in your so-called diplomatic efforts to strike a deal on the nuclear issue with Iran, and you know it. Thank you.